Yes, the recording is on now, and now I present my screen. Please keep a notebook and pen ready with you. Please jot down the important points from the lecture. So, the novel that we are going to study is written by William Cuthbert Faulkner, born in 1897, died in 1962. An American writer, wrote novels, short stories, poetry, screenplays, essays, and plays, and he is called as the Shakespeare of American literature. Now you can understand his worth. Faulkner is considered as American Shakespeare because he tried most of the literary genres. He wrote almost all the literary genres and became one of the famous writers in America in the 20th century. He was a celebrity in the 20th century because of his writing and because of several prizes that he won. But the most important genre for which Faulkner was famous for was novels. He wrote some wonderful novels, and his novels were celebrated in America as well as in England. Now, his works. Some of his important works. The Sound and the Fury is his best known work. It was published in 1929, and due to The Sound and the Fury, William Faulkner came to limelight. He became famous because of The Sound and the Fury. Absalom, Absalom, published in 1936, As I Lay Dying in 1930, and Light in August 1932. Among these four important novels, the most important one is The Sound and the Fury. We are going to study it. This is how he looked like. Then awards. He won the Nobel Prize for Literature in 1949. Pulitzer Prize for Fiction, he won it twice in 1955 and 1963. National Book Award in 1951 and 1955. So he won these literary awards several times. He got the Nobel Prize in 1949 primarily for his The Sound and the Fury. Pulitzer Prize is given by the American government, and National Book Award is also given by the American government to the American citizens, and he won it twice. Then, now before I start, I want to give you a comparison between Hemingway and William Faulkner. Both the writers, Hemingway and William Faulkner, are contemporaries. Yesterday we finished Hemingway's The Old Man and the Sea, and we saw that Hemingway's style of writing is very lucid, straightforward, and very simplistic. हेमिंग्वेची स्टाईल रायटिंग स्टाईल कशी आहे अतिशय साधी आहे. फॉर एक्झाम्पल द ओल्ड मॅन अँड द सी has a journalistic style of writing, simple short sentences. The sentence is not, he doesn't write complex sentences, very simple and ordinary plain sentences even a fifth standard student can read and understand. So this is the style of Ernest Hemingway, simplistic style of writing, and therefore Hemingway became famous all over the world. William Faulkner has exactly opposite style of writing that of Hemingway. Faulkner writes complex sentences, very difficult language, difficult words, and therefore William Faulkner is sometimes he appears difficult to understand. Many people find, many critics believe that Faulkner is not an easy writer to understand. So this comparison is important for us. की जसं की ओल्ड मॅन अँड द सीचा प्लॉट आहे ना, द प्लॉट इज सिम्पल, द स्टोरी इज सिम्पल, अँड इट इज नरेटेड इन अ
simplistic manner. The narration is very easy to understand, but The Sound and the Fury is not an easy novel. There are several reasons for it. So, this comparison is apt between William Faulkner and अर्नेस्ट हेमिंग्वे. दोघंही कॉन्टेम्पररीज आहेत, समकालीन लेखक आहेत, पण एक अतिशय साध्या सोप्या सरळ भाषेत लिहितो आणि दुसरा थोड्याशा क्लिष्ट भाषेत लिहितो, थोडासा अवघड लिहितो. ते मुद्दामूनच लिहितो ते. Faulkner writes, or Faulkner has a difficult style of writing or a different style of writing, and he has purposefully developed this style of writing. We will see it later why he writes in such a way. Then, now let us turn to the novel The Sound and the Fury. It was published in 1929, and the novel shows Southern Gothic and modernist culture of America. The novel also shows effect of American Civil War. You know the American Civil War, which was fought between 1961 and 1965 on the South American people. So you know what happened after the American Civil War. After American Civil War, the slavery was abolished in America. The black people became free, and most of them went to the cities. They became workers in the newly formed industries. Thus, the American South agriculturalists or the American South landlords didn't have workers on their estates. They had huge estates. They had hundreds and thousands of acres of lands, but there was no one to work on it. Now, William Faulkner depicts the southern landlords in America, their life after the Civil War. सिव्हिल वॉर झाल्यानंतर हे लोक कसे उघडे पडले. यांच्याकडे शेकडो एकर जमिनी होत्या, मोठमोठे बंगले होते, पण यांच्या बंगल्यांमध्ये काम करायला आणि यांच्या इस्टेटीवर राबायला शेतमजूरच नव्हते, हे स्लेव्ज नव्हते. आणि मग त्यांचा ऱ्हास कसा झाला, डिजनरेशन कसं झालं, हे प्रामुख्याने हे फॉकनर आपल्या लिखाणातून दाखवतो. तर फॉकनर हिमसेल्फ इज फ्रॉम the south part of America, and he himself belonged to a southern landlord family, and therefore he knew the problems of the southern landlords very well, and this is what he depicts in his novels. So basically, effects of American Civil War on the South, on South American people. Someone is joining. Then he uses stream of consciousness technique in his writing, and the title of the novel is taken from Shakespeare's Macbeth. The novel was adapted for films in 1959 and recently in 2014. I will talk about the title of the novel later. First I shall talk about the stream of consciousness technique. Now, the modern writers like William Faulkner, James Joyce, Sylvia Plath, then poets like William Carlos Williams. तुम्ही विलियम कार्लोस विलियम्सचे पोएम्स शिकलेला आहात का? नो सर. नो, बट ठीक आहे. सिल्विया प्लाथ तर तुम्ही वाचलेली आहे. Yes sir. Right. So okay, these American writers and some British writers such as James Joyce, they developed this style of writing in the 20th century called as stream of consciousness technique. Virginia Woolf, one of the important American 20th century writers, is a master of this technique. And of course, William Faulkner is also a master of stream of consciousness technique. Now, in stream of consciousness technique, a character's thoughts, feelings, and reactions are depicted in continuous flow without interruption. This term was coined by William James. मी हे एक्सप्लेन करतो, एक मिनिट थांबा फक्त. But the term stream of consciousness was a term coined by William James in his The Principle of Psychology in 1980. विलियम जेम्स हा कोण आहे माहिती आहे? हेनरी जेम्सचा भाऊ. हेनरी जेम्स कोण सांगा?
हेनरी जेम्सचं काय शिकलोय आपण? द टर्न ऑफ द स्क्रू. व्हेरी गुड निलेश. हेनरी जेम्स या ऑथरची आपण द टर्न ऑफ द स्क्रू ही नॉवेल शिकलेलो आहोत. त्याचाच मोठा भाऊ विल्यम जेम्स, he was a psychiatrist and he coined this term stream of consciousness. So in the stream of William Faulkner was the first to use this technique in America, and later Virginia Woolf also joined him, and she also wrote her novels using stream of consciousness technique. Now in the stream of consciousness technique, dreams, feelings and thoughts are important in narration. So earlier, that is in the 19th century, the style of writing was different. There was linear narration. पूर्वी 19व्या शतकापर्यंत किंवा हे रायटर्स, लिनियर नॅरेशन, हे रायटर्स लिहिण्याच्या आधी एक नॅरेशनची स्टाईल होती की जी आपल्याला द ओल्ड मॅन अँड द सी मध्ये सुद्धा दिसते. त्याच्यात काय आहे? लिनियर नॅरेशन आहे. लिनियर नॅरेशन म्हणजे काय? वन इन्सिडेंट takes place after another incident and there is relation between the incidents. There is cause and effect between the incidents. एक घटना घडते पण त्याला ती घटना घडण्यासाठी त्याच्या आधीची घटना काय असते? कारणीभूत असते. तर अशा या घटनांची एक साखळी असते लिनियर नॅरेशन मध्ये. म्हणजे जसं की ओल्ड मॅन अँड द सी, एक ओल्ड मॅन आहे सॅन्टियागो, तो क्युबामध्ये राहतो, त्याच्यानंतर तो समुद्रकिनारी राहतो. ही इज अ फिशरमन. ही हॅज नॉट कॉट a fish in 84 days. Then he goes to the sea, he catches fish, he fights with the fish, he returns from the battle, then he is respected in the town, etc. तर ही एक घटनांची साखळी आहे. या साखळींमध्ये काहीतरी रिलेशन आहे, बरोबर. आणि हे रिलेशन कशाचं आहे? कॉज अँड इफेक्टचं रिलेशन आहे. की फॉर एक्झाम्पल, वाय डज द ओल्ड मॅन गो टू द सी? बिकॉज ही हॅजंट कॉट एनी फिश. वाय डज ही वॉन्ट टू कॅच a big fish? Because he wants to earn the respect of the town. तर या अशा घटना एकमेकांवर अवलंबलेल्या असतात. तर या प्रकारच्या नॅरेशनला काय म्हणायचं? लिनियर नॅरेशन. लिनियर नॅरेशन म्हणजे सरळ एक मार्गी जाणारं, या डिरेक्शनला जाणारं नॅरेशन. घटनांची काय असते? अशी एक चेन असते, साखळी असते, आणि या घटना एकमेकांवर अवलंबून असतात. नाउ इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, the story doesn't go in one direction. The narration doesn't go in one direction. It doesn't always go forward. It also goes backward. आता हे कसं काय शक्य आहे? तर कॅरेक्टर्सच्या मनातले थॉट्स, त्याची स्वप्न किंवा त्याचे विचार लेखक सरळ त्याच्या लिखाणामध्ये मांडत जातो. आता बघा, आपण विचार करताना सरळ एका दिशेने विचार करतो का? नाही. वी थिंक सेव्हरल इन्सिडेंट्स ॲट द सेम टाइम. कधी आपल्याला भूतकाळातली एखादी गोष्ट आठवते, खूप जुनी एखादी घटना आठवते, आणि आपल्या मनात वेगवेगळ्या घटनांचं काय असतं? काहूर माजलेलं असतं. नाव द अमेरिकन रायटर्स अँड द ब्रिटिश रायटर्स ऑफ द 20th century made use of this technique. So whatever comes to your mind, you should write it on the piece of paper. Now this technique became famous in the 20th century, and the main exponents of this technique were William Faulkner and Virginia Woolf. Now this is strange. त्यांचं म्हणणं होतं की true literature, if you are writing a true poem, or if you want to be honest with your writing, you should write whatever comes to your mind. You should not think over, किंवा you should not revise your writing. म्हणून त्या काळात मेकॅनिकल रायटिंग हा सुद्धा एक साहित्य प्रकार अस्तित्वात आला. मेकॅनिकल रायटिंग मीन्स whatever comes to your mind, you just put it down, you just write it down, and people believe that is true literature. पण त्याला थोडंसं बदलून या रायटर्सने काय केलं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वापरलं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे काय? घटनांची अशी एका पाठोपाठ एक साखळी नसते. देर इज नो
chain of actions. There is no cause and effect in the events. The story moves forward and backward. The narration moves forward and backward. At one time, the narrator talks about the present. In the next paragraph, he takes you back into the past, and you don't understand what is happening. So, this kind of technique is effectively used by William Faulkner in The Sound and the Fury, and therefore, The Sound and the Fury is one of the most celebrated novels in the 20th century. Now, in the 20th century, many writers experimented with the style of writing. They wanted to give something different to the readers. They were bored with the linear narration. The linear narration was famous in the Victorian age. The novels of Charles Dickens, for example, they follow the linear narration. एका पाठोपाठ एक घटना घडत जातात. एक राजा असतो, त्याला दोन मुलं असतात वगैरे. तर या प्रकारच्या नॅरेशनला काय म्हणायचं? स्ट्रेट फॉरवर्ड लिनियर नॅरेशन. ही घटनांची एक चेन असते, पण स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निकमध्ये किंवा अशा प्रकारच्या नॉव्हेल्समध्ये ही चेन पर्पजफुली ब्रेक केली जाते. सो द रीडर्स कीप वंडरिंग व्हॉट इज हॅपनिंग इन द नॉव्हल. की वाचकाला सहज सरळ अनुभव द्यायचाच नाही, वाचकाला कन्फ्यूज करायचं. हे 20th सेंचुरी रायटर्सचं महत्वाचं टेक्निक होतं, की वाचकाला सुद्धा थोडासा विचार करायला लावायचा. त्याला सहज एखादी सोपी गोष्ट करून सांगायची नाही. अँड देअरफॉर दिस काइंड ऑफ टेक्निक बिकेम पॉप्युलर in the 20th century because it challenged readers to understand the story, to understand the narration. बरोबर, कारण आजपर्यंत सवय काय लागली होती, एक गोष्ट सहज सरळ असते, सोपी असते सांगायला, ऐकायला, आणि ती गोष्ट सहज समजते. देन यू टॉक अबाउट द प्लॉट, थीम, स्टाईल ऑफ रायटिंग, एटसेट्रा. बट in the stream of consciousness novel, the narration is so difficult, the story is so difficult to understand that in the first reading you don't understand what is happening. The same is true for The Sound and the Fury. In the first reading you don't understand what the writer wants to say. मुळात तुम्हाला लक्षातच येत नाही ही स्टोरी काय आहे, काय घडतंय, अँड देन यू गेट बोर्ड. अशाच प्रकारचा प्रयोग मराठीमध्ये किरण नगरकरांनी केला होता, की ज्याला त्यांची एक नॉव्हल आहे बघा, सात सख्खम 43. 7 सख्खम 43. This kind of novel, in that novel, Kiran Nagarkar uses stream of consciousness technique. Of course, he borrowed the technique from William Faulkner and the writers of the 20th century. तर मी तुम्हाला आताच थोडीशी या नॉव्हेलची बॅकग्राऊंड विस्तारित करून का सांगतोय, तर या नॉव्हेलमध्ये महत्वाचं टेक्निक आहे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. आणि हे टेक्निक काय असतं, तर पहिला सेक्शन बघताना मी तुम्हाला सांगतो, पण एवढंच लक्षात ठेवा की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निकमध्ये एखाद्या कॅरेक्टर्सचे थॉट्स इम्पॉर्टंट असतात. बऱ्याचदा तो द कॅरेक्टर टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम्स, हिज हॅल्युसिनेशन्स, अँड हिज थॉट्स आर मिक्स्ड. एका क्षणात एखादं पात्र एखाद्या विषयावर बोलत असतं, दुसऱ्या क्षणी ते एकदम वेगळ्याच विषयावर बोलतं. अँड there is no relation between the first incident and the second incident, and therefore the readers get confused. The readers don't understand what the character or what the narrator is talking about. तर या वाचकांना कन्फ्यूज करणं हे सुद्धा 20th सेंचुरी रायटर्सचं एक महत्वाचं टेक्निक होतं. जेम्स जॉइस या रायटरची युलिसिस ही एक कादंबरी आहे. युलिसिस पब्लिश्ड इन 1922. ही सुद्धा याच प्रकारात मोडते. ही सुद्धा अशाच प्रकारे लिहिलेली आहे. असंच टेक्निक नंतर पोएम्स मध्ये सुद्धा वापरलं, की पोएम कशी लिहिली जाते, फिक्स्ड स्टॅन्झा पॅटर्न, देन अ पोएम हॅज अ थीम, एटसेट्रा. पण पोएट्स लाईक विलियम कार्लोस विलियम्स, सिल्विया प्लाथ, they chose altogether different style of writing. But stream of consciousness technique was primarily used in novels. तर या टेक्निक बद्दल मला थोडंसं बोलायचं होतं.
ते माझं बोलून झालेलं आहे. द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक लक्षात ठेवा या नॉवेलच्या संदर्भात. नाव लेट अस स्टार्ट the novel. The novel has these characters. The novel basically focuses the life of the Compson family. The Compson family has uh, parents, Jason and Caroline. Jason is the father, Caroline is the mother, husband and wife, and they have these four children: Quentin, Cadence, Jason, and Benjamin. And then there are two servants. The most important servant is Dilze and Dilze's husband. But Dilze's husband dies very early in the family. We will see the plot of the family later. पण हे लक्षात ठेवा, कॉम्सन फॅमिली आहे. जेसन कॅरोलिन हे हस्बंड अँड वाईफ आहेत आणि त्यांना ही 4 मुलं आहेत: क्विंटिन, कॅडेन्स, जेसन अँड बेंजामिन. Then the story is told in 4 parts. There are 4 sections in the novel. Generally, novels are told in chapters, or novels are written in chapters. काही novels मध्ये chapters असतात. Some novels are written in books. For example, Gulliver's Travels ही जी novel आहे ही बुक्स मध्ये लिहिलेली आहे. म्हणजे Gulliver's Travels has 4 books. 4 books, that is 4 parts. Certain novels are written in chapters. जसे की आपण द टर्न ऑफ द स्क्रू पाहिली. द टर्न ऑफ द स्क्रू मध्ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा. सो every novelist has his or her own style of writing and his or her own style of dividing his work of art. प्रत्येक लेखक वेगवेगळ्या प्रकारे आपली कादंबरी लिहितो. तर या कादंबरीमध्ये द साऊंड अँड द फ्युरी मध्ये काय आहेत? देर आर 4 sections or 4 parts and each one is narrated by different characters. हे यातलं वैशिष्ट्य आहे. Each part or each section in the novel is narrated by different characters. So basically there are 4 narrators in the story, which makes the narrator the novel unusual. आजपर्यंत 4 narrators आपण पाहिले नव्हते. जसे की बघा, या आधीची जी नॉवेल आहे कोणती? द ओल्ड मॅन अँड द सी. ओल्ड मॅन अँड द सीचा नॅरेटर कोण आहे सांगा? कोण सांगताय ती गोष्ट? Manolin. No. Manolin doesn't tell the story. Manolin is not the narrator. Santiago is also not the narrator of the story. तर ओल्ड मॅन अँड द सीचा नॅरेटर कोण आहे? थर्ड पर्सन नॅरेटर आहे. वी डोंट नो हु इज टेलिंग अस द स्टोरी. तर त्या अशा प्रकारच्या नॅरेशनला काय म्हणायचं? थर्ड पर्सन नॅरेशन. त्याच्यानंतर त्याच्या आधी असतो सेकंड पर्सन नॅरेशन. इन व्हेरी फ्यू नॉवेल्स यू फाइंड सेकंड पर्सन नॅरेशन. म्हणजे यू हे प्रोनाउन वापरून लिहिलेली नॉवेल. थर्ड पर्सन म्हणजे काय? ही, शी, इट प्रोनाउन वापरून लिहिलेली. त्याच्या आधी एक असतो फर्स्ट पर्सन नॅरेटर. एक्झाम्पल सांगू शकाल फर्स्ट पर्सन नॅरेशनचं? फर्स्ट पर्सन नॅरेशनचं एक्झाम्पल सांगू शकाल का मला? Sir, turn off the screw पण आहे ना? Very good, Nilesh. The turn of the screw. How many narrators are in the turn of the screw? 3 narrators, sir. Very good. And the third narrator is, who is the third narrator? The third person. No, म्हणजे टर्न ऑफ द स्क्रूची जी मेन मुख्य गोष्ट आहे ती कोण सांगतं? डगलस. नाही, डगलसच्या आधी थर्ड पर्सन नॅरेटर आहे. कोणीतरी आपल्याला गोष्ट सांगतो डगलसची. डगलस कोणाची गोष्ट सांगतो? डगलस त्या गव्हर्नेसची गोष्ट सांगतो, बरोबर? येस सर. आणि गव्हर्नेसची गोष्ट कोण सांगते? द गव्हर्नेस हरसेल्फ, बरोबर ना? मॅन्युस्क्रिप्ट वाचतो बघा, आठवतंय का? डगलस रीड्स द मॅन्युस्क्रिप्ट ऑफ द गव्हर्नेस अँड
In the manuscript, the governess tells readers her own story. So the governess writes in the first person. आय हे प्रोनाउन वापरून लिहिलेली ती तो पार्ट आहे. म्हणजे द टर्न ऑफ द स्क्रू हॅज 3 नॅरेटर्स. The novel begins with a third person narration. The narrator talks about Douglas and his friends celebrating Christmas, and they are telling ghost stories to each other. त्याच्यानंतर डगलस टेक्स ओव्हर अँड ही सेज दॅट आय हॅव डगलसच्या आधी ग्रिफिननी गोष्ट सांगितलेली आहे. तो म्हणतो ग्रिफिनला आणि आपल्या इतर मित्रांना की माझ्याकडे याच्यापेक्षा भीतीदायक गोष्ट आहे सांगण्यासाठी. And then he says that I shall not tell you the story, but I shall read it for you. And then he sends for the manuscript of the novel. Manuscript मागवलं जातं त्या गव्हर्नेसचा आणि मग तो काय करतोय ती मॅन्युस्क्रिप्ट वाचतोय असं आपल्याला त्या नॉव्हेलमध्ये दाखवलंय. अँड देन द मेन स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ द गव्हर्नेस. The governess herself tells the story. That narration is called as first person narration. Third person narration हे in many novels you will find third person narration. Most of the time the narrator is omniscient. The narrator is narrator कोण असतो आपल्याला माहिती नाही. जसं की द ओल्ड मॅन अँड द सी मधला कोणीतरी आपल्याला गोष्ट सांगतोय. तो काय तो नॅरेटर कसा आहे, त्याचा संचार सर्वत्र आहे, तो सगळीकडे असतो. तो ओल्ड मॅन बरोबर समुद्रावर पण असतो, मॅनोलिन बरोबरही असतो, एटसेट्रा. सो दॅट person tells us the story. But in the Sound and the Fury there are 4 narrators. 4 व्यक्ती आपल्याला ही गोष्ट सांगतात. त्यामुळं Sound and the Fury is an unusual novel. So there are 4 sections of the story. Each section is narrated by a character in the novel. Thus there are 4 narrators in the novel. Then setting of the novel is जेफरसन, मिसिसिपी. मिसिसिपी राज्यातल्या जेफरसन या गावी किंवा या ठिकाणी ही गोष्ट घडतेय असं आपल्याला विल्यम फॉकनर दाखवतो. पुढे याच भागाला त्यांनी योकनापातवाफा काउंटी हे नाव दिलं. एक काल्पनिक जिओग्राफिकल एरिया विल्यम फॉकनरने आपल्या रायटिंगमध्ये तयार केला आणि त्याला नाव दिलं योकनापातवाफा काउंटी. तुम्हाला त्याचं मी स्पेलिंग दाखवतो. Then at the end of the novel, after several years, William Faulkner wrote appendix and he explained the history of the Compson family, which is not a very important part. But after the publication of The Sound and the Fury in 1929, William Faulkner was initially criticized for his style of writing because no one understood the novel. No one understood the story of the novel itself. बेसिकली प्रायमरीली ती त्या नॉवेलची कथाच कळली नाही कोणाला. काय लिहिलंय हेच कळत नव्हतं. मग जर काय लिहिलंय हेच कळालं नाही तर स्वाभाविकपणे त्या लेखकावर टीका होणारच. त्याप्रमाणे विल्यम फॉकनरवर टीका झाली, पण नंतर लोकांना लक्षात आलं की नाही, this style of writing is something different, unusual, and then William Faulkner was praised for his writing. Then यातलं महत्वाचं काय, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1929. विल्यम फॉकनर रिसिव्ड हे मी सांगितलेलं आताच. देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बद्दल पण मी बोललोय. या स्लाइड मधलं महत्वाचं काय आहे, द नॉवेल शोज डिजेनरेशन ऑफ ए वन्स रिनाउंड सदर्न फॅमिली इन अमेरिका. एकेकाळी अमेरिकेमध्ये असलेली अतिशय नामांकित रिनाउंड सदर्न फॅमिली, तिचं कसं डिजेनरेशन होतो. डिजेनरेशन होणे म्हणजे काय होणे, ऱ्हास होणे. या कुटुंबाचा कसा ऱ्हास होतो, कसं हे कुटुंब कसं लयास जातं, ही गोष्ट या साऊंड अँड फ्युरी मध्ये दाखवलेली आहे. सो इट इज द स्टोरी ऑफ अ फॅमिली, स्टोरी ऑफ द कॉम्सन फॅमिली विच वॉज वन्स व्हेरी रिनाउंड, व्हेरी रिस्पेक्टेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका. बट slowly this family degenerated. This family lost money, property, and also the respect of the people. So basically the story deals with the degeneration of
ऑफ ए वन्स रिनाउंड सदर्न फॅमिली इन अमेरिका. हा चार्ट आपण नंतर बघू. आता हा अमेरिकेचा चार्ट इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज आता इथे तुम्हाला लक्षात येईल की साधारण दिस इज द मॅप ऑफ अमेरिका. हे स्टेट्स आहेत ना, हे सदर्न स्टेट्स आहेत अमेरिकेचे, की जिथं मोठ्या प्रमाणात काय होती, गुलामगिरीची पद्धत होती आणि या भागामध्ये शेती व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात पूर्वी चालायचा, आताही चालतो. दीज स्टेट्स आर ॲग्रिकल्चर स्टेट्स. त्यातलं हे मिसिसिपी स्टेट आहे, हे रेड कलरने दाखवलेलं आहे. सो द ॲक्शन ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस इन धिस स्टेट कॉल्ड मिसिसिपी स्टेट. आणि मिसिसिपीमध्ये कुठं, तर जेफरसन काउंटी या भागामध्ये. इथं साधारण या भागात इथं ती काउंटी आहे, इथं तो भाग आहे असं दाखवलेलं आहे. सो द कॉम्सन्स आर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका. They were once landlord. They had huge acres of land, but now there is no one to work on the family, and the family degenerates. Then the title of the novel, The Sound and the Fury, हे टायटल विल्यम फॉकनरने कुठून घेतलं, तर हे टायटल मॅकबेथ या शेक्सपियरच्या नाटकावरून घेतलेलं आहे. मॅकबेथ मध्ये ऍक्ट 5 सीन 5 मध्ये Macbeth speaks these lines. Macbeth, after the death of his wife, utters these lines. I shall read the lines for you. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. So these lines are important. Macbeth, after the death of his wife, Lady Macbeth, says that life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. So he defines life in this sentence. जीवन किंवा life काय आहे तर it is a tale told by an idiot, because life is meaningless, life is uncertain, असं या लाईन्स मध्ये मॅकबेथला सुचवायचं आहे. अँड इट इज फुल ऑफ साऊंड अँड फ्युरी, सिग्निफाईंग नथिंग. साऊंड अँड फ्युरी म्हणजे देर आर सो मेनी uncertainties in life, so many brutal incidents happen in life that signifying nothing. So after the death of his wife, Macbeth utters or he speaks a monologue in which he says these lines. And from here, William Faulkner takes the title for the novel, The Sound and the Fury. आता आपण यातल्या मुख्य पात्रांकडे जाऊ. मेन कॅरेक्टर्स. पॅरेंट्स कोण आहेत बघा. जेसन कॉम्सन 3 अँड हिज वाईफ कॅरोलिन. हे दोन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स आहेत. या पात्राचं नाव नीट लक्षात ठेवा, जेसन कॉम्सन. अँड हु इज ही? जेसन कॉम्सन 3. जसं की पहिला बाजीराव, दुसरा बाजीराव असतो ना, किंवा शिवाजी दुसरा, तिसरा शिवाजी वगैरे, तसं जेसन कॉम्सन 3. ही हॅज 4 children. Name of his eldest son is Jason, therefore he is called as Jason 4. वडिलांचंच नाव मुलाला दिलेलं आहे, त्यामुळं तोही जेसन आहे, पण तो जेसन 4 आहे. देन क्विंटिन, कॅडी आणि बेंजामिन. मॉरी बॅस्कॉम हा कोण आहे? हा कॅरोलिनचा भाऊ आहे, राईट. सो ही इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जेसन कॉम्सन द 3. मॉरी बॅस्कॉम लिव्स विथ कॅरोलिन. मॉरी बॅस्कॉम हा आपल्या बहिणीबरोबरच राहतोय. जेफरसन या ठिकाणीच तो राहतोय. त्याची कारणं आहेत वेगळी, फक्त एवढं लक्षात ठेवा. मॉरी बॅस्कॉम लिव्स विथ कॅरोलिन अँड ही टेक्स केअर, ही लुक्स आफ्टर हिज सिस्टर
after the death of her husband. Then Quentin एक आहे. Quentin is the second son. Caddy the third child of the Compsons, and then Benjamin. Miss Quentin is another important character which appears in the third section. Miss Quentin is Caddy's daughter, and she is an illegitimate daughter. विवाहबाह्य संबंधांपासून जन्मलेली ही मुलगी आहे मिस क्विंटीन, कॅडीची मुलगी. देन देर इज डिल्से, द कॉम्सन्स कुक. रॉस्कस, डिल्झेस हॅजबंड, ऑल्सो अ सर्वंट. हे दोन ब्लॅक कॅरेक्टर्स आहेत. हे दोन महत्वाचे कोण आहेत? ब्लॅक कॅरेक्टर्स. या दोन कॅरेक्टर्स पैकी डिल्झे इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन रॉस्कस बिकॉज शी इज one of the narrators of the novel. Dilse tells us the story in the fourth section, in the fourth part. Therefore, Dilse is important. So, या सर्व कॅरेक्टर्स पैकी दोनच काळ्या रंगाचे किंवा कृष्णवर्णीय पात्र आहेत, ते म्हणजे डिल्झे आणि रोस्कस. दे आर सर्वंट्स ऑफ द फॅमिली अँड दे आर ऑनेस्ट अँड फेथफुल टू द फॅमिली, टू द कॉम्सन्स. तर अशा या लोकांची गोष्ट आहे. आलं लक्षात? कॉम्सन फॅमिलीची गोष्ट आहे. विशेषतः या कॉम्सन्सच्या 4 मुलांची गोष्ट आहे, जेसन, क्विंटीन, कॅडी अँड बेंजामिन. आता डिव्हिजन ऑफ द नॉव्हेल समजतंय का तुम्हाला? Yes, sir. लिहून घेताय का तुम्ही? हो, sir. Okay, good. So the division of the novel, as I said, the novel is divided into 4 parts or 4 sections. The first section is narrated by Benjamin, and the date of the section is 7th April 1928. लक्षात ठेवा, कोण कुठल्या सेक्शनचा नॅरेटर आहे हे सध्या लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. की पहिला नॅरेटर कोण आहे? बेंजामिन. आता बेंजामिन कोण आहे सांगा? हे बघा, इथे आहे बेंजामिन. बेंजामिन हा जेसन कॉम्सन आणि कॅरोलिन यांचा सर्वात लहान मुलगा आहे. बरोबर. हा थोरला मुलगा आहे जेसन द फोर्थ. दुसरा आहे क्विंटीन. तिसरी मुलगी आहे त्यांना कॅडी नावाची. आणि चौथा आहे बेंजामिन. बरोबर. तर नॉवेल, वेन द नॉवेल स्टार्ट्स, बेंजामिन इज द फर्स्ट नॅरेटर. आता बघा, खरं तर काय व्हायला पाहिजे? जेसन हा कादंबरीचा पहिला नॅरेटर हवा, जर सिक्वेन्शियली आपण बघितलं तर, किंवा पूर्वापार चालत आलेल्या गोष्टीनुसार जर बघितलं तर जेसन किंवा कॉम्सन द थर्ड किंवा कॅरोलिन यांच्यापैकी कोणीतरी, किंवा मॉरे बॅस्कॉम यांनी कोणीतरी कादंबरीचं नॅरेशन करायला सुरुवात करणं आवश्यक आहे. पण बेंजामिन स्टार्ट्स द नॅरेशन. हे पर्पजफुली केलेलं आहे. So the first narrator is Benjamin, and the date on which he is telling you the story is 7th April 1928. Second section is narrated by Quentin. आता परत इथं गंमत बघा. क्विंटीन कोण आहे? जेसन कॉम्सन आणि कॅरोलिनचा दुसरा मुलगा, सेकंड सन आहे किंवा सेकंड चाइल्ड आहे. एक मिनिट, कोणीतरी जॉईन होते. नाही, सॉरी. सो काय सांगत होतो मी? हा, सेकंड नॅरेटर इज क्विंटीन. आता असं का केलंय? क्विंटीन हा 2 क्रमांकाचा अपत्य आहे, जेसन कॉम्सन आणि कॅरोलिन यांचा. Benjamin is the 4th child, but when the novel begins, the first narrator is Benjamin, and the second is Quentin, and third is Jason. बघा गंमत. नॅरेशन मध्ये पहिला कोण आहे? बेंजामिन. दुसरा आहे क्विंटीन, द सेकंड नॅरेटर ऑफ द नॉवेल, and the third narrator is Jason. Okay, and Caddy never speaks. Caddy is not a narrator in the novel. चौथा नॅरेटर कोण आहे? डिल्झे. She is the 4th narrator.
So the fourth section is narrated by Dilse. So remember this division of the novel. The novel is divided into four sections, four parts. The first part is narrated by Benjamin. The second section is narrated by Quentin. Third is by Jason, and fourth is by Dilse. Why Caddy never speaks, or why Caddy is not a narrator in the novel, we will see later. The whole novel is about Caddy. The central figure or the focus of the narration of the novel is Caddy. Benjamin, Quentin, Jason, all of them talk about Caddy. But Caddy never gets a chance to narrate the story, to speak for herself. अंडरस्टूड. तर अशा प्रकारे ही कादंबरी लिहिलेली आहे. पहिला पार्ट बेंजामिन सांगतोय आपल्याला, दुसरा पार्ट क्विंटिन सांगतोय. द डेट, ऑल्सो रिमेंबर द डेट 1910. आता बघा, पहिल्या पार्टची डेट किती आहे? 1928, राईट. सो in the second part, the writer takes us back into the past. Third narrator is Jason the fourth, and the date is 1928. म्हणजे मी मागाशी जसं सांगितलं ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मध्ये the narrator takes you forward, again takes you back, again takes you forward. अशा झिगझॅग पद्धतीने नॅरेशन चाललेलं आहे. So first you are in 1928, then again you go back in the time and you learn the events happened in 1910. Again the narrator takes you forward and it is 1928. Also see the date, it is 7th April, and the third section is narrated on the 6th of April 1928. How these dates are important, I shall tell you later. And the fourth is third person narrative. I'm sorry. इथं मी काय सांगितलं तुम्हाला? Wait. Dilje, sir. No, Dilse. No, Dilse is not the. I'm sorry. Wait. ठीक आहे. डिल्जे मी जे सांगितलं ना ते विसरून जा. डिल्जे इज नॉट द नॅरेटर इन द स्टोरी. डिल्जे इज द फोकस. ऑफ कोर्स द in the fourth section the focus is on Dilse. The focus of the narration is Dilse, but the fourth section is in the third person, so we don't know who is telling us the story of the novel. So it is narrated from the third person narrative. तर चार नॅरेटर्स लक्षात आले. पहिला आहे बेंजामिन, दुसरा आहे क्विंटिन, तिसरा आहे जेसन, अँड fourth one is unknown narrator. He is the third person narrator, but he basically tells us about Dilse and how she is faithful and honest to the family. हे चौथ्या सेक्शन मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. So on the surface, the focus of the novel is Caddy and her promiscuity. As I said, the three brothers, Benjamin, Quentin, and Jason, talk about Caddy. Three of them narrators the story. Three of them are the narrators of the novel. But the main focus of the novel is Caddy and her promiscuity. That is her, her sexual affairs, her extramarital affairs, etc. So the brothers are worried or are concerned about Caddy's promiscuity, and they believe that Caddy has brought disrespect to the family. Caddy मुळे आपल्या घराण्याची मान खाली गेलेली आहे असं या तिन्ही भावांना वाटत असतं. बेंजामिनला तसं काही वाटत नसतं ऍक्च्युली. क्विंटिनला आणि जेसनला मात्र तसं वाटत असतं. ओके, shall we start with the first section or should we stop today? काय करूया? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. थांबूया का? जाऊया पुढं. मला वाटतं बास आज एवढं. एवढी
पीपीटी मी पुन्हा शेअर करतो, एवढी परत एकदा बघून घ्या. उद्या मात्र आपण बेंजामिनचं नॅरेशन बघूया. ओके, सो Okay, टुमॉरो sir. Okay, sir. we will start with the first section of the novel. So let us stop. Let us meet tomorrow at